Yes. Можно? Ну, там одна из составляющих концепции гуру – это придавать форму. А в этом мире форма и суть, содержание, они как бы очень увязаны. Если там форма автомобиля, суть это возить, да? А предполагается ли наполнять эти формы, которые вот гуру придает душам? Что это за наполнение, какое там? Actually, in spiritual world, or at least the world of lila, because we know that the spiritual world has different layers. So the lower layer has no lila. The Lord is only standing in front of you and smiles slightly. There is no lila. And even if you want to come around him to see his back, you cannot. He always turns to you. He always turns to you. So it's neutral, rasa. Yes. But the higher we go, the more lila develops. And on the highest plane, the lila is so complex that it looks like mundane. В начале духовного пути, в начальной расе, На нижнем уровне. да, на нижнем уровне не существует никакой расы, никакой игры. Просто Господь тебе улыбается. Как-то его необходимость, всегда будет так вот стоять. Да, и чем выше мы поднимаемся, тем интенсивность игры повышается. Да, то есть там игры, они более такие, настолько сложные, что они как и человеческие. So when you step up in floors, when you go up through the floors of spiritual world, at some point suddenly you find out that they lost their two hands, because in low stages they all have four arms and helmets and so many paraphernalia. But suddenly you find that this is all mundane, this is all simply looking. Krishna, or the Lord suddenly lost his two hands, two arms. Когда они спускаются. And no, when you go up. As a soul. On the lower level he has four, but on the upper levels he only has two. Two, yes. So he lost two. And he looks simple. He doesn't wear this golden turban, helmet. No decals. The lowest in this world is the highest. Exactly. So in lower stages, the form is different from content. It's something different. There is slight difference. Да, на нижних уровнях бытия форма и суть отличается. Somehow or other, slightly, not небольшая отличие it's есть. different. And content is more important than form. И суть и содержание более важно, чем форма. So there is conception and there is a form of conception. Like in this world, there is conception mother. So it's conception. But there is also a form of this conception. You have your mother, I have my mother, and your mother looks one way, my mother looks a different way. So the conception is the same, but the form of conception different. Есть идея, и есть форма этой идеи. Подобно тому, как, например, есть идея матери, мать существует, и также мать может принимать разные формы матерей. So content is substantial here, and form may vary. Like in this life, my mother looks like a rat. In next life, my mother looks like a dog.
But mother is mother. Conception never changes, but the form may change. В этом мире концепция никогда не меняется, а меняются только формы, то есть концепция более существенна. Более существенна. But in Krishna's world, the form is more important than content. Но в мире Кришны форма более важна, чем суть. This paradox. The form is more important than content. Форма, в этом и существует Conception. парадокс. Conception. There is form and conception, and in Krishna's world there is no conceptions. It's only form. We find that В мире Кришны form нет is идей. more important. Только It's all in форма. all. Here, conception is the origin, and forms are manifestations or consequent. В этом мире идея это настоящая, а форма это просто что-то, что исходит из этой идеи. So conception is mula or origin, and form is dravya but in Krishna's world the form is the origin and conception is subsequent following. В мире Кришны настоящая это форма, а идея это только прилагающаяся. So, and the example may be given that conception is something that has meaning, and the form is cover, it has no meaning. The conception is something related to the meaning. So, in utmost close relations with his devotees, Krishna does not speak. He plays flute. Да, и в таком... He doesn't call them, come. He does not put meaning in his gestures or his sounds. He just plays the flute. And flute play has no meaning. It's meaningless. It's music. Music has no conception. Music has no meaning. But song has meaning. When you put words on the melody, it becomes song. Можно такой пример привести, что идея, в идеях заключен смысл, а в формах смысла нет. Формы как бы только обволакивают идеи. Но в мире Кришны все наоборот. Например, он не зовет своих преданных, а он просто играет на флейте. Он даже в самом близком окружении своем, он даже не использует слова, он просто действует каким-то образом, играет мелодии, и преданные сами знают, что делать. Сама идея, мелодия, звук, он не имеет смысла. Смысл имеет только если на музыку наложить слова, тогда получается песня. В песне есть смысл, а в мелодии, в звуке его нет. So the music is form, and words is conception. So in the spiritual world, origin is form, and sequence is Мелодия, музыка – это форма, а слова – это суть. Но последовательность этих идей в духовном мире важна больше музыка, важна форма, не суть. So Brahma, when he heard that sound, meaningless sound, just something beautiful, he created Vedas, and Vedas, it is words put on the music, so it's lower. Брахма, когда он услышал звук, этот божественный прекрасный звук, ничего не означает. So there is hierarchy: music, song, and prose. И он наложил слова, он написал веды, то есть он как бы наложил слова на эту музыку. И существует такая иерархия: музыка, слова, проза, музыка, стихи, проза. So our world is world of prose. There is no poetry here. Наш мир это мир прозы. And spiritual world is Brahma says every step is part of the dance, and every word is poetry. So so the spiritual world is world of poetry, but super spiritual world, the world where Krishna meets his intimate devotees on the bank of Yamuna. There is no
No words. No, it's not word of poetry. Just word of pure Shuddha music. Наш мир – это мир прозы. Духовный мир – это мир поэзии, мир поэзии, как Брахма говорит, что каждый шаг там танец, а каждое слово песнь. Но в самой высшей, в том мире, где выше духовного мира, Кришна встречается со своими возлюбленными, там даже нет поэзии, там только музыка. Okay, so I think we stop today. And we have to start the ceremony of initiation. Okay, I'll talk to you later, Maharaj.